asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Tom jërëjëf waay maa la ziare. am ko delloo lu bëri bëri noo def. alhamdulilah naka ite yi. te yaa ngi nii rek ñu ci kawam di kër kër yi naka foofu. ñu ngi nii rek di param param bro. naka rek léegi yéen a ci kawam. waaw ñun moom ñun si boori 2 am. ci guddi ah. waaw ci guddi waaw waaw. ca boobu fii moom fukki waxtu moo fi tëgga moom. dégguloo noonu la. xanaa ngelaw a seede. yéen seeda ngeen a jooy foofu. yéen seeda ngeen a jooy foofu boy. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah Mawbe. naka la. ñu ngi nii de di ut dépasse boy. noonu la yow jàmbaar nga moom. man sa gannaaw nga dama naan meewi séeréer. Mbadu ku ko naan moom. Mbadu. waaw danga dee tàng. ay non. Vice salaamaaleykum noo def. yow waaleykum salaam monsieur Kanté. maa ngi fay naka. alhamdulilah naka suba si. suba saa ngi nii rek naka dimanche bi. ak ngelaw lu bëri. naka sant yàlla bu baax a baax. naka mbir yi yéen a ci kawam. waaw sant yàlla alhamdulilah ñu ngi nii rek di goto origaay. ne ko noonu la góor rek. wax si ngelaw bi dak seeda bi waaw démb ak tey moom. affaire yi ma def de. xanaa nu ngelaw ak jar gi nii boy. xam naa ne gars yi moom. seen bos am doom xam nga ñoom foofu def de sunoo léegi moom mooy loolu. fii moom tey dafa seera fii moom du dee sunoo noonu sax si yaado. Ok. yeneen dëkk yi de sunoo kañ Minnesota. waaw boobu de moom. boobu affaire la moom. seen seede naka fi du benn. non du benn foofu du benn foofu Minnesota fan yii la maa ngi demoon foofu noonu seede suma doom bi mu doon toon 16. doom bu jigéen mu doon toon 16 so. waaw. sunoo sax. jëlaat. non. Seda. kooku moom. Otherwise everything is good. Yeah, alhamdulillah. That's what's up. But tey suma fi mi nekk di awo. No, it's okay today. Tey moom. Okay. Tey moom is baax. Okay. xam naa ne comme time waxtu baa ngi dem. We got to move now. Dugga ci biir waxtaan bi. As always, waaw. Su fekkee ma quickly bàyyi la rek nga dalal gars yi then ñu get into issues as usual. waaw bismillah di jaajëfal gars yi rek di wax gars yi welcome back to the program. dinaa jaajëfal xam naa dina jël time pour gars yi commencé di ñëw soon. Yeah, very well. All right, thank you very much, Mr. Faye, and it's good to be back like ni nga ko waxee di nuyu bu baax tamit Vice Mr. Sen and all our listeners wherever they are around the world ñu déglu particularly nga xamante ne every Sunday they are with us here at this time to discuss matters relating to issues in our country. ñuy discuss different issues and that li nga xamante ne in one way or the other affecting our people and our country, particularly injustice related issues and other development as well. And dinañ ci ñëwaat incha allah te tamit ci nu gën a yaatoo dinañ joxe update on the movement as ni ñu ko yàgga di waxe union bi rather justice for all. xëj na for the past weeks we have not discussed much about it, but xam naa ne tey we need to have an update on it, development yu am and how far and all that. Last week we discussed about Sana Manjang. We'll get back to it again tey, buttress some key issues and other matters as well. Time permitting tamit dinañ touch on other issues yi nga xamante ne di police bi or other development yi nga xamante ne mu ngi xew ci dëkk bi relating to security or justice related issues inshallah. So once again ñu ngi gërëmaat ñëpp
di leen dalalaat di leen sant, and as we go on ñu fàttali rek képp ku bugg a contribute mun nga call at any point, and then you can tell us what you think, or fekkee da nga bugg a laajte tamit mun nga laajte Mr. Fay mu clarify on anything that we are discussing. Yeah, so again Mr. Fay, so balaa ñoo start rek mbiri Sana Manjang comme niñ ko tàmbale woon last week, te dama bëgg a ñu start with mbiri justice for all, progress yi nga xamante ne am na ci how far, and fan ngeen toll ci distribution bi nga xamante ne mooy manifeste bi ak out tickets yi, na loolu dafay am solo pour ñi nga xamante ñuy déglu ñu xam ak lan moo ci lu bees pour nga indi ci update incha allah. waaw jërëjëf Mr. Kante maa la jaajëfal di nuyu Vice. Manifeste bi moom commencé nañ ko comme ni nga ko waxoon gars yi rek mu ngi already commencé nañ di distribute foog nga démb sax ñetti truck load nañ gars yi dem nañ. So definitely manifeste bi moom like I said kenn amul droit pour stop ñu, and we are gonna continue to distribute them obviously. So si foofu lañ toll fu mu nekk nii daal. ci sofa bi ngeen starté no challenges so far, wala amulen ben pushback from whoever, especially maybe from the transport union guys or whatever? Definitely there were pushbacks, but I don't know mom whatever you do ko xamne ni yaa ngi threaten foo xam ne ni mu fa lekka, so obviously dina jéem a fexe lu nekk pour nasaxal la, waaye alhamdulillah comme luñ dee wax nit ñi rek ne soo amee njiit boo xam ne nii nekku di làmbatu, so dafa gën a tax kenn du manipulate gaayam yi ba nga xam ne duñ lifin. So foog naa first time bi dañ lifinoon naka, second time bi actually suñ gaay yi dañ nekkoon Banjul ñu soxla moto, so gaay ñu ne duñ yónnee nit yónnee moto daal. So obviously after we did our analysis and assessment, you realize now we had to use another route boo xam ne ni they wouldn't be able to stop us from loading, and that's what we did. So push back moom dina am, especially sooy liggéeya ñoo xam ne ni dañ foog ne ñoom they are God, or dañ foog ne there is only one door mi nga mën a use pour mën a def sa def. So and we are always ready. ñun wax nañ gaay ne bunta yoo leen iwi pour mun a saxal ñu bunta yooyu la ñoo use, and beat them at their own game within the lines of the law, of course. All right. Interesting. And come, you have your own strategies like plans you can take for maneuver some of these issues. Bermuna continuation operations with the manifest operation without maybe interference again. Come this one, it has been interfered. Moving forward, na dengan para tech li nga xamantene xëy na dengan avoid any sort of interference from the General Transport Union. Is there anything that you intend or plans to do with regards to Lolo? Definitely, by doing what's right. ñun wax nañ gaay so xoolee dafa buñ commencé mbir mi ñun we are always willing to work with people, waaye dañ wax gaay ne when you work with us da nekk loo xam ne is in the best interest of the people that we serve. Waaye soo la ñëwee di mbuboo ne waaye transport moo la ñor or any other sector moo la ñor waaye yéen xaalis bi rek ngeen fa nekkal, then we have a problem. So da ngaa gis ne ñoom since day one lu ñoo def gars yi dañu leen a saxal. Man su ma doon gars yi time bi nekkoon war naa bàyyi loolu, because any time ñu ibi bunte yoo xam ne dañoo na saxal daf dee backfire. te su backfire lu mu dee def mooy dafa tax ñoom seen grade gën a wàcca. So ma wax naa gars yi the only solution to this problem, the only way to peace mooy ñu bàyyi jikko kàccoor yi, ñu respect gars yi, ñu understand ne they have their own license, and we have our own license. They have their own constitution and bylaws. So do we. ñu liggéey apart from that moom ñun duñ mos a daw ñoom xam nañ loolu. And li xew mooy
So some of the strategies that we're using come when it comes to law enforcement. When it comes to law enforcement, bandi always come, let's say dëkk boo xam ne nii dafa réglé bandi always dañ dee ñaawal because ñoom day xam ne naka la ñoo def ba doo jàpp gaay so waaye xamuñ ne seen actions yu ñoo def yooyu nga use beat them at their own game to get them on something loo xam ne ni na la jox grounds pour nga arrest guy or pour nga stop guy si loo xam ne ni loolu la guy di def so those are the strategies that I am bringing up or I am bringing to this war, I should call it, to make sure that this nonsense stops. Because we told them that we are not going to entertain bullies, definitely. Maybe I might be tempted to ask you, call it war, mooy xeex ndax da ngeen foog ne soo leen xeexut doo leen am li ngeen bëgg wala du yomb why that why da ngeen feel ne ñi ngeen nekk di dealal they are ready for that and you need to respond. Waaw xam nga man ma ko gisee rek comme nu ma wax gars yi man depuis time high school depuis time junior high school or primary I would say primary school sax ma la tooñ waaye obviously nit moom soo tooñut sax they will still find ways pour ñëw Tesla so it's up to you nag pour nga entertain loolu ngay nangu ñu jël sa loñ bi every day wala nga dëggal sa tànka enough is enough and stop the nonsense so I call it war of course because of the fact that since day one soo xoolee you get try lu nekk comme strategy bu gaa daan use for the 5-7 years I mean for the past 7 years si kilifa yi mag yu establish transport system bi dañoo duma gaa yi ñu ngi use ñoo xam ne nii ñu si government bi di nasaxal gaa yi because of the fact that ñooñu xamuñ ban route la ñoo jël just recently sax foog naa ñu ngi amoon discussion boobu si groupe bi paa yaa ngi wax ne foog naa Mr Faye understandably waaye lii ma war a dem ma ne ko ne it's not about lii ma war a dem lii moo tax General Transport Union seen président bi mooy bala yàgg la naa duma because nit ki dafa mel ni comme ñu da nekk si ob bi waaw laan bi suma po moo fi bay yàgg na fi lii ak lii ak lii ak lii but then amuloo kayit bi so chief yi ak governor yi crop yi lu ñu def mooy they know that so what they do they're gonna go and let them defar seen own kayit then you will court. And when you go to court, it's about what you can prove. So you have to know how to fight wicked people, systematically. So obviously it's a war because it seems like anytime you ani dara loo xam ne dafa yóbbu dëkk bi kanam or transport sector bi kanam especially General Transport Union ñu ngi try by all means di ak ne ñoom rek ñoo mën a operate ci transport sector bi and loi bi waxul loolu judgment bu gaa amoon sax wax na ko fa kenn mënut a stop kenn ñoom loi bi si gaa amee waxoon ne benn union moo mën a run transport sector or association so dañoo na seen bopp rek so ñun we are using their nonsense and beat them at their own games their own game rather definitely. All right. Finally, on this update, justice for all and some of these development in our ticket B and all that. By looking at the prevailing situation, the unfolding situation, it seems like win ngeen hard driver yu bari ci wàllu moto yi nga xamante ne ñoo am ay passengers but léegi laajte bi mooy lan moo tax ngeen bëgg tamit dugga ci mbiri trucks yi li ma ci miin rek mooy dafa mel ni da ngeen try tamit pour fully control secteur boobu tamit loolu mooy seen jubluwaay is it that the case waaw xam nga bala waxoon naa ko soo xoolee Mr Kante di fi buli commencé ñun natal la ñëw pour xeex na sanga so bu ñëwee xeex natal comme maanaam for example driver yi unnecessary or unreasonable spot fine you don't find guy because of the fact that some of these corrupt police officers, not all, were using the fact that ni xamuñ dara ci loi bi so dañoo ñëw dóor la benn section 65 bi was pretty much famous in the country right da nga ñu la section 65 7 taw ñu jël sama bi siis ko so ñun bu ñëwee those are the things that we were focusing on, making sure that drivers see on be disturb because loo xam ne General Transport Union waroon na ko def because loolu mooy union nekkut ne da ngaa wax ne
suñ defee lii nguur di àndaa ñun moo tax gis loolu bu ñëwee es da nga di waa ñun la nguur àndal because union nguur ñoo la war a ragal nguur ñoo war a make soo tisoole sax ñu laajal are you okay loo soxla asa kenn waxu ne bu liggéey ak nguur comme no wax gars yi when we had issues mel ne we don't mind working with you guys but dañ ko teg si yoon asa doo ñu comme a typical Gambian duñ ñëw nga ñëw won ne so duñ leen déglu bu la ñu déglu there is always a door understand nga so si on that note buñ waxee gars yi ne pour ñu liggéey gars yi bañ a liggéey soo xoolee buñ commencé ba léegi noonu lañ dee acté so su loolu lañ focus on gars yi di ñëw bëgg a nasaxal so buñ nasaxalee nag we step in ma ne ko ne now I am taking over and loolu nëbbu ma ko so our main focus was on the passenger, like you said, passenger vehicles. So now, when you andi si trucks in Maki, because of the fact ne, so area chairman, we know, Sefte Garage in Banjul, few days ago, like I said earlier, then amon bagas, and then you call them for nono. And you tam ñoko def because dañ dem ñoy sen Sefte Garage, ñu leen callal abuko pour ñu yónnee ñu moto. Because ñoom ñoo doon queuing system bi waaye queuing system bi dañ ko war a teg si yoon understand queuing system bi mooy ne ok kii moo am bagage yónneel kii ñoom ñu jox gaay ñu jaay gaay out ticket na ñu mun a jaala si bridge bi waaye ñoom ñu ne waa duñu yónnee wen moto so we went there to investigate and then we realized ne they were right ne ñun seen Sefte Garage lañ dem so what I did was I analyzed the situation assessed it ma ne ok first time ma leen ne na gaay try driver line for you members. But when I when I did my analysis, after madam deep in it, I realized okay, there's another way we could do this without even having to wait for drivers to get their membership cards. So we're gonna send our people ñu taxaw fofu nonu ñoo xam ne dañoo represent fofu nonu so suñ gaay Banjul suñu amee bagage dañoo call suñ gars yi foofu noonu ñu dem si queue bi ñu laajte ñu ne am nañ bagage yi are you interested koo xam ne is next in line you can do that so da ngaa gis ne kooku su waxee waaw den dañ ko war a jox out ticket by force mu dem jël suñ manifeste mu jël bagage yi den da ngaa gis ne su gars yi bloqué kooku noonu den da ngaa gis ne ñun dañ am grounds pour wax ne yéen tamit soo leen war a eb doo leen dem because yaa ñoo block they should not interfere in any of our operations. Mean the same thing. So I realized, okay, this is the best way. Come earlier, we're gonna use their nonsense and beat them at their own game. And in this case, that's what I did. Now def moy dañ dem fofu nonu ñu gis ne okay, am nañ bagage, ñu call the person in line directly. Guy came, they were even their members and they took our manifest. And then we received information that some of General Transport Union members went there, tried to basically stop why it did not work. Because we know what we are doing. Then go Texion, it then makes sure that nobody will bully us. So because of their actions, now we are targeting trucks. And until they stop the nonsense, we're gonna keep going. Because we know how to do the job and we've been doing our job since day one. Changing system be policy respect drivers was in the respect drivers they have policy. So we are neutral. Even though you are our member, but we do not allow them to disrespect police officers. So All right. I am going after that truck and we're gonna go after it too, inshallah. All right, thank you very much. That's a quite very interesting one. She update me, and I think those that follow it definitely understand and follow if you told and the intention and the objective as well, and that's pretty much key. The good thing about it is there's a lot of innovations and issues happening within the transport sector. The DP Justice for All New, a lot of things has been happening. That's interesting anyway. Yes. Before we proceed to Watanbi at this moment, and I bring on Vice, Mr. Sen. You have been Yangon Deglu Bahaba.
Mr. Faye ci update bu mu jox ci mbiri justice for all and gaay fuñ toll ci mbiri transportation bi surtout ci développement yi ci am naka nga gisee jéego yuñ teg pour gën a transform secteur bi waaye tamit ñoom ñu gën a dugga bu baax léegi nag gannaaw buñ laalee passenger véhicule yi am ci ñu bari ñu ànd ak ñoom léegi dugga nañ tamit ci mbiri trucks yi dégg nga lim ci wax lan mooy si sa jàngat jërëjëf Mr Kanté jërëjëf Mr Président Mr Faye ñu ngi laa nuyaat beneen yoon di nuyu mboolem ñu ñuy déglu ci programme bi nga xam ne dañuy waxtaan ci tolluwaay réew mi xew-xewi jamono comme ni ko Mr Faye waxee rek am na solo lool ci wàllum jéego yi nga xam ne union bi mu ngi koo jël ci wàllum transport muy wàllum dama ak dikk bi gis na ne union bi depuis bi mu taxawee ba léegi am na lu bëri loo xam ne ci jamono ji mu ngi soppeeku dangay fay ñu ngi tàmbali di gis seen bopp ci li ñuy liggéey parce que liggéeykat bi moom lépp luy liggéey boo defee pour nga gis sa bopp li liggéey ba pare te gis loo si sa bopp moom loolu dafa doon loo xam ne ni lu métti la te daa fay dañ yàgga dund jafe-jafe bu ñu mel te gis ne ni union bi depuis bi mu taxawee ba tey mu leen di wan ñoom lan moo nekk seen wàllum lu waa bi tey mu leen koo xamal di leen xamal lu bëri loo xam ne ñoom xamuñ woon ko te yu bëri yoo xam ne ni ñu ngi ko daan jànkuwanteel ci ay jafe-jafe ñaare ñu daan am fi nga xam ne fa lañ ko doon jooytu waaye gis nañ ne taxawaayu union bi depuis bi mu ñëwee ba tey justice for all lu bëri bëri ci diir bu gàtt mu ngi koo soppi ci wàllum dama ak dikk bi naka la war a mën a defee naka la ko mën a defee ba gis ne nit dinañ ci mën a gis seen i bopp loolu mu ngi fi ne la fi nekkoon wàllum naxaate ak jëfi tappale yu bëree bëri moo waraloon day fay doon dund ay jafe-jafe waaye justice for all bi mu taxawee ba sacalla tey jii Mr Kanté am na lu bëri loo xam ne mu ngi soppeeku di jaajëfal nag taxawaay bi nga xam ne moom la ci union bi jël ak manifeste bi nga xam ne si jamono bi tàmbali nañ di ko fësal ngir day fay di gën a xam seen ak seen ab yelleef ak ñoom lan moo ban sañ-sañ lañ war a am si wàllu dama ci dikkale yëpp da ngaa gis ne dafa tumburankoon ci wàllum transport bi transport dafa doon loo xam ne lu am solo la ci réew bokk na ci li nga xam ne moo yoree comme réew bu nekkee ne transport bi demul ci anam bi nga xam ne noonu la war a demee rek loolu mun naa indi jafe-jafe suñu wàllu économie waaye gis nañ ne ci jamono bi justice for all am na ci taxawaay boo xam ne bu am solo la fu mu nekk nii bu garage boo dem ci réew mi daanaka bu dee téeméer la ci misaal man laa wax rek daanaka 75% bi xam nañ justice for all ñu ngi ko waxtaanee ñu toogee ñu ngi waxtaanee ci biir kuréel bi loolu la ma ko may kuréel bi mooy kuréel bi dafa ñëw soppi doxin maanaam li fi nekkoon moom dafa ñëw indi beneen xar-xaram bu yees moo waral ci biir bu gàtt bi nga xam ne ni ñëw na lu bëri ci jamono bi ñu ko gis ne mu ngi tàmbali di soppeeku ci wàllum transport bi naam nag du doon lu yomb parce que dafa am ñoo xam ne bu nekkee ne ñi ci système bi leen di dund ci wàllum nax doomu aadama yi di leen tappale ñu nekk ci ñoom bu nekkee ne dafa am koo xam ne ñu ñëw na taxaw ci wàllum dëggute jub ak jubal da ngaa gis ne ndëgg sa ndax bu nekk ñu ko sampal waaye loolu yëpp du ñàkk ci liggéey bi parce que ci jub moom foog nga am jafe-jafe yi nga xam ne da nga koo jànkuwanteel bu nekkee ne yaa ngi liggéey ñoo xam ne nii fereku ñu jub loolu laa may pour nga mën a dem ci kanam rek mooy yow fi nga xool rek mooy focus mooy nga am pas-pas am gis am yéene ne lii moo nekk suma gis lii moo nekk suma bëgg-bëgg bu ko defee nga gëm ne loolu ñu ko mën a acci tànk yooyu ci jamono bi moom la justice for all taxaw gis nañ ne lépp loo xam ne ñoom wax na ne dinañ ko def rek loolu amul dara loo xam ne dañ cee del ci ginnaaw te lépp lu ngay def ci wàllum loi lañ ko wéer mooy satt ak loi yi dañu leen tëral loolu la ñu sukkandiku pour wéer seen liggéey te foofu feew ñu fay sukkandiku rek pour képp koo xam ne ñu ngi sàkkal ay pexe ngir fas yéene sappoon ñu dëgg sarax pour nga te pexe sotti ci ñoom loolu dina doon am jafe-jafe ndax loi bi moom moo sut képp koo xam ne nekk na doo bu jëgale te justice for all mu ngi doxalin boo xam ne daal bu am solo la ci loi daal Mr Kanté taxawaay bi am solo lool fu mu nekk ni ñu ngi gis daal lu bëri mu ngi tàmbali di soppeeku ci wàllum transport bi ci wàllum ndëkk bi te bu gënee continuer di woy day fas yi ak yeneen secteurs yi di mën a gis seen mbokk ci la ñuy liggéey ci réew mi all right yaa ngi wax ci maybe ci yokkute yi am ak li nga xamante ne transformation bu gaay indi ci transport bi and all that but dafa mel ni tamit Moustapha mu ngi wax ci wàllu jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi ko jànkuwanteel ci yenn yi nga xamante ne bëgg nañ ko implement loolu tamit noo ko gisee ndax lu la bett la wala jàpp nga yu mel noonu moom mënut a ñàkk a am parce que secteur bi nga xamante ne bari woon na yëngu-yëngu waaye tamit ñi ci nekk General Transport Union ñoom tamit bëgg nañoo gën a samp bu baax a baax su amee keneen ku bëgg a indi lu bees dañ naa ne du yomb ñu bàyyi noonu da nga doxal li nga doxal so résistance yi ñu gis ndax something luñ mën a expect la wala lu waroon a am of course Mr Kanté luñ war a expect la parce que am na ñoo xam ne ni comme ci système bi la ñuy dundee mooy li nga xam ne moo yàgg a nekk ci réew mi te
nekkul loo xam ne lu baax la maanaam ñamoy lor moo ëpp ñu see njëriñu moom ñoom seen intérêt bopp rek lañ toppa ñun da ngaa gis ne bu defee dafa am beneen kuréel boo xam ne soxla na ngir fas yéene jëlee ci loolu lépp loo xam ne mun nañ ko ci ay pexe yeneen ko nas ba gis ne kuréel boobu di leen fexe pour jëm koo faagaagal kon da ngaa gis ne jafe-jafe yi nga xam ne ak gàllankoor yi nga xam ne ñu ngi koo jëm a teg loolu doon na loo xam ne bettu ma kuréel bi ñu taxee ba léegi Justice for All bi lu nekk dégg nañ ko fi dëkkal lu nekk ñu ko wax kuréel bi dem na sax ba dikkee ñu ay bànn leen la ci aju ak yeneen yoo xam ne ñu doon na ay tumaat yoo xam ne ñu ngi ko dikkee kuréel bi waaye boo xoolee àdduna nu mu bindoo depuis ñu ci jàppoon ba saa la tey jii képp koo xam ne dafa nga taxaw ci wàllum dëggu xamal ne foog nga jànkonte jafe-jafe yi ñuy mel comme li safay li muy wax rek ci jamono bi am na jafe-jafe yi nga xam ne dañu ko koy jànkonteel parce que liggéey bi nga xam ne moom la kuréel bi di def dafa am ñoo xam ne arrangé wul leen te ñoom dañu jàpp ne ñoom rek ñoo war a def liggéey bi ñoom gis-gis boobu lañ am te façon gis boobu dafa doon loo xam ne ñu yaakaar naa ne xalaat la boo xam ne amaana boo gisee li tax ñu koo xalaatee xëy na seen xam-xam moo seen alwa bu foo xam ne nii xëy na moo waral ñuy xalaatee xalaat bu ñu mel waaye kuréel bi taxawaay bi nga xam ne moom la am ci lépp lu aju ci wàllum transport wàllum dama koy dëkk ak yeneen i jafe-jafe yi nga xam ne askan waa koo jànkuwanteel kon nañ yaakaar ne daal wala lépp loo xam ne moom la ñu dugg rek nañ xam ne dañ ci face ay difficultés parce que am na ñoo xam ne fu mu nekk ni ñu ngi taxaw temu ngir jéem di def seen kéem tolluwaay kattan pour gis ne ñun luñ bugga ak li nga xam ne moo doon suñu yéene ci réew mi ci wàllum transport ak yeneen secteur si nga xam ne dañ koy gis ay jafe-jafe loolu du mën a antu kon wàllum gàllankoor yi daal man doon loo xam ne lu ma bessel yaakaar naa ne dafa doon ay jaar-jaar yoo xam ne bu ci génne rek da nga gis ne taxawaay bu gën a am solo dinañ ko mën a taxaw te lii bu amul sax ñun duñ am pas-pas ngir mën a def liggéey bi doomu aadama su nekkee ne yaa ngi def dara am na ñoo xam ne dañu taxaw ñu wax ne lii du mën a sotti da ngaa gis ne ñooñu ñoo lay may jom ngir nga gën a góorgóorlu pour ñoom li ñuy wax ne yow li ngaa def ni mën a am na wala lu sotti pour gis ne ñoom li ñuy fusal ak li ñuy wax yow nga taxaw ci thème pour loolu mu doon loo xam ne nii yow duñ ko daaxalu te loolu ko may rek mooy wàllum focus ci gàttal daal Kanté wàllum gàllankoor yi ak yenn ci jafe-jafe yi nga xam ne Mr Faye doon na ko fay fasal man doon na loo xam ne bett na parce que dafa am ñoo xam ne ñu ngi système bi leen te lépp loo xam ne dafa aju ci fu taxaw ngir génn ci loolu dafa doon loo xam ne ñoom di leen téeboo kon lépp loo xam ne mën nañ ko rek pour di la gàllankoor dañ koo jëm a def waaye jël ne daal kuréel bi moom taxaw na parce que gis naa ne doomu aadama yi rawatina drivers yi ak ñi nga xam ne ñu ci secteur yu bëri bëri kuréel bi daal ci jamono yi am nañ cofeel ci kuréel bi te loolu moo ci gën a am solo mooy nit ñi su nekkee ne am nañ kóolute ci kuréel bi rek amul keneen koo xam ne nii war naa taxaw di leen wax loo xam ne nii ñoom duñ ko gëm parce que suñu jëmee lii rek loolu mooy jàppale kuréel bi ba gis ne ñun ñu bëgg daal ci wàllum développement ak lépp loo xam ne moom nañ fas yéene taxawu ngir xeex noteel daal lu bëri bëri yaakaar naa ne ci kanam dina soppeeku ci dem Mr Kanté. All right, thank you very much. Jërëjëf Mr Vice ci jàngat bi am na solo and loolu am na solo bu baax a baax. So finally Mr Faye, I know balaa ñoo proceed to Saramanjan's issue, Vice mu ngi wax about other sectors problem yu fa am. So talking about Justice for All, it's not only the transport sector mainly though, it has been the main issue since then, but gis nañ ci tamit land bi and others. Any update on those areas that then am na anything pour ñuy déglu tamit ñu gën a understand because like luñ yàgga wax Justice for All is here for everybody and for every sector. Yes, transport has been the dominant force in recent time for a reason. Also ñëpp xam nañ li tax because ci secteur bu am solo la ci réew mi waaye tamit bari issues yu bari yi nga xamante ne driver yi on daily basis ñu ngi ko jànkuwal so ku bëgg a deal with this foog height bu bari and all that but other sectors tamit foog naa ne are still important and relevant pour nit ñi xam lan moo ci fan lañ ci tollu daal ak lan moo ci lu bees. waaw jërëjëf di jaajëfal Vice si contribution boobu noonu xam nga ñun comme lañu wax gaa yi depuis bu ñëwee ES ñun dañ dem dugga tooga yaa ngi yàggaa xiif ñeel la añ baa ngi nii waaye duñ la neexal nag nga ñoo lekka ñun lifin boobu lañ am principle boobu lañ am because ñun duñ nekkoon ci politique ñu nekkoon ñu laa wax ne soo ñëwee si ñun li lañ la defaral non ñun suñu liggéey moo tax nit ñi ñëw suñu liggéey la gaa yi dégga suñu jëfin la gaa yi dégga depuis balaa union bi sax since bu ma doon ron di Gambian Ghanaian intelligence investigation services so affaire yi let's say for example si wàllum mbéy bi issue bu happened recently ba minister that useless minister naka la tudda sax
is it Demba Sabali bu mu génnee wax ne xaw ma waaw li mooy suñ price bi lii ak lii ak lii ñun Agriculture, yes. wow so director of that sector mu ngi try pour gather people around ñu ñëw pour ñu make sure ne ñu dem together waaye tamit ñoom ñooy ñëw if you remember man xawma luy excuse ne amaguñ xaalis lii ak lii because tey ko góor boo waxoon ne demal doxaani benn cepe fii cepe bu mu bugga dina liggéenti xaalis bi ana saaga so dañu bàyyi naxaate bi so ñun luñu war a simple like si wàllum béy bi tamit ñu ngi try pour transform béyin système bi ana saaga ne instead of gars yi di béy every year like every nawet we want them pour ñu béy like throughout the year and how do we do that mooy ne ngeen ñëw ñu contribute ñu jënd boxol naka machine boxol yi nii nga xam ne dañoo bëgg di dem si tool bu nekk ñu defaral la boxol boo xam ne nii di nga mën a béy throughout the year because fii béykat yaa ëpp alal c'est ça because yow soo waree bàyyi nawet ba nawet nga xëy da ngaa béy suma waa ji li nga yow balaa mbéy bi di jeex sax soo paree bor yi nga am yëpp loolu ngay fay xaalis bi léegi-léegi sa dina mot sax waaye soo béy throughout the year yaa ngi béy comme fruits yi nii comme ok si season bi nga ne da ngaa béy strawberry season bale nga da ngaa béy orange season bale da ngaa béy lii so then time yi gerte ñëw nga ne da ngaa béy gerte so eventually yow every time da ngaa dem waaye gaa yi nekkoon di ñëw so ñun luñ plan pour def mooy ñun our first approach mooy to make sure we do things together then soo gaa yi defut man suma mënee jënd suma own bagage sax ma def ko den di charge gaa yi because soo bëggut lu free kañ man su ma ko andee dama ko def business so si wàllum land bi tamit am na yenn issues yoo xam ne ni dañ happen before so ñun dañ dee try si yoo xam ne ni passé na because according to suñ bylaws yi sa problème mu ngi commencé yow sa membership fu mu commencé nekkul issues yoo xam ne ni ñi ngi happen 2 years ago 3 years ago understand because already miss nañ the opportunity boo xam ne ni war nañ ko stop most of them mën nañ ko sos sax waaye xam nga tamit duñ mën a jël xaalis yi nit yoo xam ne ni they are contributing ñu jël ko yow di delluwaat si sa case boo xam ne ni time bu mu doon am nekkagul a member it doesn't work like that dañ dee try rek léegi-léegi ñu seet naka la but we cannot use those resources waaye su nekkee ne comme sa case bi muy commencé right from yow fi nga amee membership after bi nga amee membership yeah but then drivers yi ñoom seen issues comme noo ko waxee moom moo gën a need attention right now because ñoom every day ñu ngi am problème not only si transport transport union bi sax but police yi just recently amoon na benn driver boo xam ne nii benn bàccka moo ko woon a tampon so foog na mu extend loxoom bi then jaaroom bi touch weeri bàccka bi bu mu defee sudden break so now police yi investigating loolu as a traffic accident ñu ñëw rek ñu ne waa based on whatever statement that guy gave them mooy the bàccka driver ñu ne ko ne waa it's a willful damage you did not even naka nga ko gars yi bëgg a mbaamal waaje they did not even investigate the issue so kon dafa mel ni yow nit Gambie yaa ngi wax nit mun naa ñëw rek complain rek nga ne waaw mi ne moo ko wax rek so loolu la so what kind of police are you so we intervened obviously ba léegi xam nga gars yi so leen put it on the spot what they do ñu la wax waaye léegi report ba after case bi there so things like that we are focusing on those a lot comme léegi-léegi yu bari ñu ko def si ron driver yi suñ stoppé gars yi yoo xam ne lu foolish la ñu sensitize gars yi and then right now tamit ñu ngi planal operation bi on the 22nd to make sure ne foreign vehicles yi duñ ebb from Kombo yóbbu or duñ romba passenger in Basse so ñu ngi try pour make sure ne ñu coordinate with all the areas comme Farafenni yoo xam ne ni bés boobu noonu benn foreign vehicle du ebb si biir dëkk bi da ngaa taxaw si boori da ngaa ñëw wàcce si boori ndax ñun tam suñ nit ñi am and this will be our last operation on this agenda so for the driver yi comme ñun all we can do mooy ñu won lañ yoon bi ñu war gaaya ba si géej bi ñoom ñooy des ñu naan so yeneen secteurs yi li mooy issue bi nga am women affairs nga women affairs tamit people ñoo xam ne ñu seen néegi sëy they are going through stuff and so nobody wants to talk because I'm not suñ culture bi Gambia you hear bu wax say nigga say la but then you need to talk
li moo tax léegi spouses yaa ngi reyante ana sa spouse yaa ngi reyante every day because yaa ngi téye mer yaa ngi yaaga am li instead of nga ñëw waxaa ñun to see how best we can help you nga bàyyi bi affaire si aga court because kadi court yi ñoo fi gën a tamit useless because kadi court yi da ngaa dem last case buñ doon dimale kooku sa wasn't a member at that time su duggee si court Yeah. bi ñu ne ko ne duñ nangu nga wax because of the fact that góor bi already dem na wax lu moo wax ba pare that's not then why do we have our courts Yeah. you know Legi, well, legi, Popo, I just want to say something. How much ndax bokk na ci li ngeen di xalaat? Ideally, as experience, I saw a similar thing happen in other countries like Senegal. I saw something like in Ghana. What happened is like they have a, let's say, of course, like justice for all. For example, like in our context, coming our we have a culture, we have a norm and values. Pour nit ñi wax, do they yomb openly? So are you thinking of having maybe sort of an office, well, a place being a group, maybe could sector be would have somewhere where the women can come and visit that place and talk about what about their issues, and union be take up the issue if there's need for them, support the person or the lady at the carry court with a lawyer with all that, put new sensitize and if it's happened, I think once or twice. I have seen this in Senegal happen, and the organization, they went at a certain, then they have a lot of cases in Hamante. They even struggle to deal with everything. I don't know if you are thinking anything like that, because like fi niji mom pour ñu wax openly is a problem. Yeah, definitely. Director of that sector has been doing a great job. Assistant Nambi, then they reach out to people, community Very outreach, them see massive and stuff like that. But talking about having an office, man lu ma lay wax Gambian ci ne mooy ne office dëgg la am na solo am na maanaam, but this is 21st century. So because don't want to am office tamit because da nga koo fay nit ñoo faa def nga fay gars yi doo fa teg ne bañ koo fay, right? Definitely. So nit ki soo started comme when I started my business here years ago, am na ñu bëri waaye jëlal office defal nii may leen ne soo jëlee office right now nga liggéey loo di nga fay office bi. Because once you sign that contract, you're obligated to pay the lease. So 6 months lease, look at court for you. So at the end of the day, if business is not working, or while a season be slow or whatever, no way of money for the past 7-8 years, we must start our own business. You know, after Majinekir la def office work no. So the point I'm trying to make here, Moy, we have to work for it. We have cell phones. Call you, we are willing to come to you. Comme no wara duñ la mëna war ba ci geej bi tamit forcé la nga na de pare yeneen directeur ci tamit ñoom ñoo wara def seen liggéey man as a president what I can do mooy dama talk ma manage like come director of the transport sector Mr. Drame create the avenue. waaw moom moo dee dem creating seet lu ñam li bëgga mu reach out ci man li ak if it needs to be financed then ma approve ko mu dem. Right, he's been doing a great job doing that. So, si pharmacy tamit bu li happen situation bi comme mënoon naa def comme Mr. Dramé nu mu def dem ñu okay hall ñu try out hall ñu bring yow gis nga ko fi ñu andi ñëpp together. Understand? You talk about these things. So I cannot do the job. ñoom seen responsibility ñoo nekk si ground bi tamit buñ dee topp jël dem si case bu nekk because case bi foog nga take sa time. It's a system that I create. So it's their responsibility then you understand the system be more okay, if I have a case, smoke understand it. Let me call on maybe if I need investigation department. You send then guy like said them for that. Right? So it's a communication, right? I mean though I'm your you represent, but then obviously man, I don't do that. I don't have that mindset. When you have a job to do it. If it needs to be financed, you work on it. So make a budget be make no sense. You release budget. Why don't you till? Because in Gambia you have to understand something. Man, I have had experience in this. Since on free. Like recently, come up last 2 years. Chief Young Yalendo Sonal Jason Lani, the Yobu guy court, Naka Yobu guy mile 2 without even any court proceedings. So
ba doomam bi understand na lu doon xew moo doon ñëw waaye after paa bi dafa dóoroon doomam bi sama lu tax ñu waxaa ñoon because dafa am problème léegi dem na ba things got worse finally chief yi ñu ngi succeed yell everything now all of a sudden paa bi mu ne fa bëgg a wax mu ne ko non time bi free passé na you have to be a member yeah ma ne ko you have to be a member te membership bi sa problème ngi start sa membership fu mu commencé we can look at your case yow time ñu ñëw si yow yaa ñoo jaay dof bugguma ñu def lii bu nga may sa Gambia bi rek but then things are getting worse and now all of a sudden you want to join so mbir mi noonu la rek moo tax ñun xam ne luñ am dafa mel ni nga am restaurant soo amee restaurant yaa ngi dégg ne restaurant bi lekk bi baax na de it's your responsibility pour nga dem mos soo ko mosee nga réaliser ne bii de baax na di nga ñëw waaye soo ko nekkee di wax naan dégg naa lii man I like to find out when I hear something I like to go find out see what's going on waaye dañ bëgg ñu dem neexal gaay waaw dañ bëgg ñu dem neexal gaay waaw dox gaay non ñu nekkoon politicians ñun what we do we know what we do we are experienced yaa nga nañ si xam ne ni ñoo di ma système bi so ñëwal nga find out so ñi ngi liggéey driver yi seen bopp ñoom ñoo gën a commit seen boppa if you ask me to be honest ñoom ñoo gën a commit because ñoom gis nañ ne ñun seen daily problems ñu ko solve foo ñu oo ñu ñëw amul excuse da nga nekk si problème ñu ñëw suñ ñu jàppala fii ñu directeur bi dafa jël moto dem foofu noonu mu liggéeyante mbir léegi-léegi sax duma ko dee wax moo dee dugal all on essence am so loolu moo laa won ne it's not about the money it's not about the office ndax amaguñ office waaye still ñi ngi mobile ñi ngi conquer problème si and then su ne ba generate revenue nga xam ne ok léegi ñoo faa teg mën nañu am salary ak ren bi tamit yoo xam nga ren Gambia naka la ren bi yow su jotee doo nekk di wax tey ëllëg because man xamoo luy tey ëllëg because soo ne bëgg ma yabaate booy justice for all loolu yëpp justice for all la bolom mën néeg bi tamit doo ñëw di ko wax tey ëllëg ko même ba next month bu doon fam soxla so that's all part of justice for all so dañ bëgg a make sure ne suñu amee office sax dañ bëgg a make sure ne bés bu nekk au time yi fay su jotee dañoo fay de pare ñu fa nekk tamit dañoo fay and everybody ku fa nekk tamit foog nga am incentives nekku ne just salary man this is how I operate so dañu jot si jump rek nekkuma leader boo xam ne dama def pour impress nit ñi or def dara under pressure moo tax dara doxul Gambia so I have to do things in a way ne du ñëw yaaxa the integrity of this union. Very well. For now, Lolo Lerner, and thank you very much again for that clarity and everything. I'm seeing some, maybe I wouldn't call it trend names, but there's some new viewers or listeners here today. So I think I only hope they understand what we are talking about. I don't know they understand Wolof though, but the the names doesn't seem they understand. But whatever it is, we are appreciating that they are here. And I think we have done enough with the Justice for All Union matters. We have took a lot of time to clarify, give update and all that. Well, I'm not sure. So we want to thank all of you, Chideglubi and all that. So let me just quickly, before we proceed, appreciate those of you who are already here. Nuyu leen ziar leen di leen jaajëfal tamit ci ànd bi ak Gambia Guardian Radio Talk Show every Sunday. Di leen gërëm bu baax ci turi Mr. Faye, the Vice and everybody here. Mr. Boy, jërëjëf, good morning. Thank you very much. Stephen or Stephanie Asantewa, good morning and thank you very much to be here. Sanu Jeba, good morning. Jarama Maulo, Mr. Boy, as always, thank you and for appreciating the program and ñu ngi lay gërëm bu baax di gërëm tamit bu baax a baax. Okay, I can see somebody like Ohima Kate, good morning, also entered in the studio. You were listening, Susu also, and we also Tami Ibrahim Sise, Delazian Usman, Omar Ture, Omar Jerejef, Babunjai, Mish N, good morning and thank you for being here. We appreciate and Kapaja Michelle. Or Michael, whatever you want to call it. Good morning. God's son also is here. So we want to appreciate everybody. Ibrahim Asou, yes. And of course, Mr. Boy. So you get and thank you very much for following. And you can
you can call. Never hesitate to call and ask or contribute anything that you want to. It's a very diverse conversation. We would equally be very much glad to hear from you, the listeners. Yeah, Mr. Fai, moving on. We last week talked about the issue of Sana Manjang, the renowned jungler of the former president. He was one of the fierce guy of that group, allegedly, but he's been recently arrested, charged with 3 counts of murder. Bëgg naa ñu dellusiwaat ci mbir moomu leen. Ñetti counts yuñ ko charge and he was in fact recently denied bail. I think on Thursday or Friday, rather, he was denied bail, so he will stay in the mile until whatever should be done is completed. Pour ñu state be filed their case at the High Court. But apparently, li ma bëgg a wax mooy luñ ko charge ñetti counts yooyu noonu ndax foog nga ne state bi nañ mën a am enough evidence for what it takes pour ñu mën koo convict moom Sana Sabally like beyond any reasonable doubt bi nga xamante ne buñ ko attee képp ku follow process bi waaye wala buñ pare dañoo wax ne dëgga waa lii moom liñ ko tuumal dëgga moom daa indi nañ firnde te daan nañ ko ci li nga xamante ne kenn du ci mën a laam-laamee dara. waaw jërëjëf Mr Kante xam nga evidence dafa am ak statement so ñoom bu Sana Manjang comme noo ko waxee allegedly doon def lii nobody was there te ñu wax ne Sana Manjang mu fa woon ñooñu already they have incriminated themselves in this so la moo tax ñooñu arresté ñu gaay so if you look at the situation, it's more political and also what we call selective justice. And selective justice for you with them. Sana Manjang so amee lawyer bu baax case du dem fenn because number one, ñoom lu ñu evidence more in a statement given by these people, right? So comme so xoolee si charge sheet bi mun laa wax ne using a gun to kill the Haidara, right? So now let me ask you this. Ana fetel boobu noonu naka la gaa xam ne fetel la gaa use were there any evidence preserved from that crime scene? Did they process the crime scene? Do they have any digital forensic or DNA evidence connecting him to the crime? That is very important because so gisee ñu ne justice lu mu dee xool mooy ne ndax man am naa yow problème who knows ne ndax ñooñu officer yooyu la ñaaga ama Sana Manjang problème because Sana Manjang was one of the most trusted soldiers, Yaya Jammeh soldiers. He was given a free pass to many things. Because so we say we def nonsense in the when it comes to the service, it's because of the fact that couldn't kasi ko moko jox dole. Because Sana Manjang rek mu nekk ci service mu ñu am loi yu correct loo xam ne amu yooyu dafa bu def façon nonsense yooyu lu ko gaay accuse. So at the end of the day, coming back to this, 3 murder charges, and all those murder charges, they already incriminated themselves. So, Sana Manjang, Hanamu confess. And at this point, then ko rosa pour yobuko. Hanamu confess. Mu confess na wow, definitely, definitely. Then it's okay. Even with that, sir, mula wasiluwa bine. They have to examine that confession to make sure that he's not delusional, that he doesn't have any mental illness. Understand? That if he was in cause, moy come threaten or you torture ko, mo wax lolu, mo tax ñu ne supporting evidence. Léegi beyond the reasonable doubt. Léegi dang ko dee mën a def comme su confessé ni da nga look at the fact comme mu génnee details yoo xam ne nii si scene bi yoo xam ne nii the only person ku ko def moom moo laa jox details yooyu noonu moo tax léegi su ma gisee Gambia su crime amee comme like lawyer buñ reyoon noonu xaw ma ñu ne jabaram moo ko rey o xaw ma mbinaani xaw ma ak watchman bi like details yu gars yi génnee woon noonu waa dañ use laada dañ ko takka dañ def ni yooyu you don't let those out yet because as an investigator you have to have something loo xam ne nii
moom ngaa use pour generate lu ñuy wax investigative perspective ak nga denc ko pour su nekkee ne am nga suspect boo xam ne nii suspect ne moom moo ko def nga waxtaanaa moom because let's just say maybe tey kooku suñ ko jàppoon ku rey ñooñu mu ne ñu waa dégg naa ne sax dañ use laada dégg naa ne sax dañ ko takkoon right ok foo ko déggee si media bi because you already released that information into the media so amee lawyer bu baax in the eyes of the law you cannot convict that person waaye su nekkoon ne release information boobu noonu nga ko suspect nga jàpp ko nga ane ko pour nga interrogate ko or interview ko mu joxe information boobu noonu obviously yow sa boppa investigator bi yaa ngi xam ne you are getting closer to the person kii su ko xamut kii su ko defut sax at least xam ne ku ko def because the only way mu xam ne lan lañ useful foofu noonu is this so use the same analogy and bring it back to Sana Manjang's case. What gun? What kind of gun? What kind of caliber? Did they do any ballistic examination to one in a Monfetalande? And then, as a matter of fact, they fired a shot. How do you know they koku balambi momo lalo data hadara? So what do they have right now in the eyes of the law? What man come nyo toga bagasi ni moko def because we want singuriya moko def they did it. Man muna hamne yo muna hamne ya dogat diw. I'm not Lula. As a law enforcement officer, your job, and then the state tell me your job is not only to find evidence to prosecute somebody, but also to find exculpatory evidence. I keep telling them this: exculpatory evidence, more evidence you have than more one ne. You're king out tumal. There's no way ne moko def. I got me. I guess they ignore you yip. Whole case it was a bonyang bi. There were evidence, exculpatory evidence. You wanted a key. There's no way he was even near the crime scene. Officers, you know. And then you understand Gambia you know justice, jangane. What do they teach them at the university? Because so we saying I'm police. Now I'm checks and balance. Now I'm police, I'm prosecutor. Now I'm judge. Police we should definitely get. Should they renew as a prosecutor? Prosecutor we bopa more war hamna kilum and ni munna say secure a conviction beyond reasonable doubt. Right? So all a faxi, mola nga delo. Legally guarding ko def. Don't get me wrong. But for the most part, si ba dole duñ def lolu. Dañu ñëw ñu our statement la ñu suñ liggéey duñ dé investigate. But yeah, your job is to look at the facts. So su nekkee ne let's say prosecutor bi deful liggéeyam tamit su àggee si court bi preliminary hearing yi ñoo def nii comme false appearance yi nii it's not just to find out whether the person is guilty of the charge or not. It's also for the court to see ndax police yi am nañ or ndax state bi am nañ probable cause or at least circumstantial evidence or enough evidence to proceed to trial. Understand? So lim mooy njëriñi preliminary hearing bi. So I saw waxee ñu ne waa fii du America fii du lii but when it comes to justice the system it's not black and white. The police is also responsible to protect the rights of the accused. Same thing goes to the prosecutor. Why fii Gambia soo ko xoolee ñoom daal soo ne against the IGP rek or the state rek ñoom leneen waruñ ko xoolaat because of public pressure. So no, to answer your question, based on what I've seen, you don't have enough evidence because you cannot just xam nañu Sana Manjang yes was part of the junglers but ndax xam nañ ne moom moo rey kooku kuñ ko accuse moom moo leen dogat naka lañ xamee ne yow kuy wax loolu noonu bokkutoon si ñu doon dogat noonu but moom mu ngi try pour génnee boppam especially ñoo xam ne ni si the same thing luñ koo charge few other people already confessed to that ne they did it. Why la moo tax arrest ñooñu ba léegi so you xoolal rek you don't even need to be an expert to understand what I'm saying. Yeah, very well. I recently attended a training where we discussed issues like this. One thing, but the argument is my hamnane sana whatever the case because there were others who were compare Momak Yankuba Ture. Yankuba allegedly killed the former finance minister Koro Sise. So he couldn't survive it. Despite it testified and he had an immunity, Supreme Court will declare anything related to murder and
and other has no immunity and all that. So whatever the case may be, whether evidence, like we say, amuñ ben evidence, but do you think at the end of the day, li nga wax trial with being xamantene war a am with benefit of the doubt, wala with no ambiguity, all that, foog nga ne Sana will definitely survive it somehow, because ñu bari dañ feel ne come what may, he will be convicted at the end of the day. Definitely. In our system, it's all political. Understand? But at least if you are in the system, if you're a law enforcement officer, your feelings should not be part of whatever you're doing. Like I said, Monte, if I was part of the team or whatever, and I see I will still protect that person because that's my job. My feelings does not matter at that point. But Gambians, we don't understand that. Just keep bandlarek. Chapolo, def arm robbery when federal go to Tanga, when you see police station, when you take over, he was bleeding. Nobody rendered aid. Like you koku nono, su nek one bal buñ ko do dafa hit artery bi. Main vein bi. Bem de nono, they hamlo no de gawe de. Koku na nga gade intel or on other people ñoo xamne ni ñu ci border bi it could be a group, it could be an organization. So everybody is an enemy. You as a police officer, put your feelings aside. Even though Sokobuge raisa, but still protect the individual. That is your job. They need to be trained more on those, the way they behave. So, how guy talk about that? Why come witnesses in you more reasonable? Then based on he has he been interrogated? You go drag court back and forth. But right now, what they need to focus on is to make sure that they got more intel on this man. So time be suñ ko living mom bo lu ñoo togala for political reason comme Yankuba Touré nañ ko def, because Yankuba Touré was not the only person who allegedly did that. Exactly, and it's all happened because he defied the order of the TRRC, so eventually all emanated from there. You see, fofu non la wax ni dañ pour dog they enforce the law with their feelings because buguta wax. He has the right not to talk. It's the police job to interrogate him and find out what he was hiding. We need to stop enforcing the laws of the land with our feelings or what personal belief more than in the law. Yeah, and interestingly, when we were discussing about this matter during the training, the issue of Yankuba came up, and you see, some of the people who allegedly did the same crime or with Yankuba testified against him, during his trial. Te ñoom ñëpp ñoo def the act together, but because they want to, for some reason, understand, I don't know, pre-agreement or arrangement were done with him, whatever. Lolo is legal. Lolo is legal. Come like right now, right? Come no let's just say Sanamanyang case, right? Yeah. So you'll have people who committed the same crime with Sana would come and testify against him in court. Yes. While they are also allegedly, done the same thing, and maybe the government would only need those people to come and you testify, because of if they did, there's no a bargaining arrangement, they would not have the evidences needed to convict him. Well, with that too, you have to be careful, because you're going to get them life in prison, or you're going to be sentenced to death. Even finally, so it's very important, cases like this, especially high profile cases like this, you bring supporting evidence. You bury convict because of witnesses they len toga. Nga dem jël ci studio andi nit mais nga ne wa independent witness mu fa won. So those were the things that we were even fighting for, right? Li nga wax ni is legal, why you have to be careful. You have to be careful in this game. Nasanga, mu nga ñew comme like ñi waroon a sentence to death,
Not just a deal. Yeah, you make a deal with the devil. Okay, instead of sentencing you to death or life in prison, just 25 years. They have to face something because this is serious. Mhm. Then I go, okay, 25 years in exchange, turn on state evidence. Turn state evidence. Nga jox ñu yep, and then make a witness, right? Mhm. And then You even have a though, lifetime. well, exactly. So you know, so I mean, lawyer bu baax, am na nu ma cross examiner kooku noonu, boo caaxaan dafa create doubt si minor jury bi or si minor judge bi. Then you still might not even be able to get that conviction that you are looking for because of the fact that you just going by the fact that or definitely deal right vetuloo key information bu mu laa jox vetuloo ko because you have to vet it. Xamal ne tamit ku ñu accuse tamit has a constitutional right. I'm not right. Okay. So ñu foofu la ñu waxee to not take too much of your time or the time of this program. Yeah. They don't have Yeah. anything concrete, boss. Exactly. Yeah. Finally, and maybe on the Sana issue. Yes. Now, for the interest of justice and maybe bringing closer to the victims, what would have been the smartest thing to do, as far as you are concerned, in this case? Well, I believe capital murder or murder cases you are not entitled to bail. Mm-hmm. I believe there are crimes in your coming. So na ñëw suñ ko arrêté ñu arrêté ko even if you have to file for an extension. Understand nga? Come right now, granting ko bail. So state bi right now lu ma mën a focus on mooy try to interrogate him because this man has a lot of information. Man, I'm surprised that he's still breathing because his life might be in jeopardy. Because you have to know something. He knows a lot of information, especially on people in how many they are currently serving the country. You have to understand that. So he should be protected, well protected. So could have focus on bringing closer to the victims to make sure that he's held accountable. Key, even though Suka guy is so he might even get public justice. Comme yaa ñame lu ma ko waxoon su ñëwee fii su ko gaay mënut a jàppale su gaay bi suñ toogee bagage yi loo mekk si ba duñ mën a def dara moom his life might be in jeopardy because ñu bari la victimize ñu nekk ni ñu nekk si service bi ñoo xam ne ni tey they are in position of power. So they should have interrogated him comme ni ma lu ñu jógee wax nii suñ ko offer deal sax offer ko deal suñ ko offer deal sax offer ko deal loo ok sa famille lii ak lii ak lii or say lii ak lii ak lii ak lii loo xam ne nii jar na ko pour mu give away Jammeh because he knows a lot about Jammeh. So and then another thing, Jammeh knows that this man knows a lot about him. What he could do, he still has loyalists in the country. Si prison system bisa. Muna yun ni fahas ko. Just to avoid this is the game, and Gambians don't understand this because suko Jammeh fahasete. Lan nga am against Jammeh? Nothing, because he probably was dealing directly with Jammeh because Jammeh façon yi daf laa jox direct order yow nga wàcce ko si suuf. So if this guy is able to say ne waaw Jammeh wax na moom moo jox lii directly mu am some evidence or something, then at least dina dimbale case boo xam ne nii because comme lu gars yi waroon a def comme dibita bi tiyaara sirwe bu ñuy waxee ba pare sana ma njàng foofu la gars yi waroon a jóg commencé di garder evidence nga xam ne suñ now okay we focus on dafa nga issue a warrant mooy obviously ne kii ñu ko soxla fu mun a nekk nga xam ne saa yu ñëwee rek you already have evidence yii nii gathered and preserved. If it is something loo xam ne nii dafa yaaxu needs to be preserved nga preserve ko su ko defee su ñëwee forensic evidence yi nga am ne ok am nañ lii yëpp doo waste time sa danga ko prosecute waaye naka nga arresté then doog a investigate. Yeah, loolu moom is something else. Interesting. Yeah, thank you very much. Thank you. And Vice, anything on that, Mrs. Sanamanjang, Mr. Sen, dégg nga li Mr. Faye indi ci mbiri case bi ci tollu and government bi danañ am the evidence and needed to prosecute Sanamanjang and xam naa ne mbiri yoon moom it goes with some
bit of technicalities and all that, So lan mooy sa reaction ci loolu quickly. waaw jërëjëf monsieur Kanté jërëjëf Mr Faye jàngat bi am na solo lool comme ni Mr Faye waxee rek nit moom su nekkee ne da nga ko tuumaal ne li yaa ko def foo naa war ngaa indi évidence te ndi wér te wóor ne loolu la def bu ko defee nga mën koo kalaame fa ma xana doone benn Mr Faye lu mu wax ni lii moom dafa doon loo xam ne lu wér la sax xam-xam la it tamit kon yaakaar naa ne su nekkee ne mbir mi demee na fa nii Sana Manjang pour atte ko ci jamono bi ci li nga xam ne moom lañ ko di toppee ci réew mi war naa doon loo xam ne ni gëstu gi gannaaw war naa gën di yaatu su ko defee ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp ne nguur si daf leen tooñ pour ñoom ñu mën a jiir parce que yàgg nañuy jëtu yàgg nañu dund ay jafe-jafe ba tey ji mu doon xale nagu nguur gi pour kalaame ko fa ma xam ne doone benn te moom Manjang comme ñi teewul caaraat si niñ ko fasile mais doon na koo xam ne ku jege woon la former président Jammeh te kenn ci lawyer boo xam ne sax moom indi woon na ci ab exemple Ely Borelli mu doon wax ne teg loxo bi nga xam ne teg nañ ko loxo Sana Manjang amaana biñ ko toppandee lu bëri dina feeñ ci mbir nga xam ne doon na fay xew ci former président Yaya Jammeh ñi nga xam ne dañ leen faat ñoo xam ne dañ leen métital kenn xamatul leen fan la leen jënt bi tim ñoom ñëpp da nga gis ne Sana Manjang ñi dina am lu bëri loo xam ne dina ko ci firndeel waaye ndax firndeel boobu noonu wala fësal boobu ndax dina wér comme ni ko Mr Faye wéralee su nekkee ne ñoom laaj nañ évidence maanaam daal wax nañ ni kii moom dafa def parce que lu teew teeral si ñoom dañ fësal ne Sana Manjang dafa faat dag la ci aju maanaam loolu mën nañ ko defee tuumaal la parce que mënuñu wax ne loolu lu def la parce que fekk ci guñ leeral ak firnde yoo xam ne dina wéetuwoo nit ñi mënuñu jàpp ne moom moo def loolu fu mu nekk nii lañu war a mën a wax wala ñu ko war a mën a defee mooy kii ne dañ ko tuumaale moo def li waaye tuumaal boobu foog ñu indi ay leeral su ko defee ñu xam ne kii dañ ko tuumaal ni moom moo ko jot a def waaye li ci ma taxaw mooy ci jamono gi daal fu mu nekk nii ñi nga xam ne doon nañ ay victimes mooy ñoo xam ne leen amoon loraange ci nguuru moom président Jammeh ñu ngi xànne googum daal pour mbir mi daal su ko defee loi loolu li jël ci mbir yi waaye nag loolu dafa am na mooy doxee wa doo ne nit ki da nga koo tuumaal rek xalaat na ko fa ma xam ne doone benn te liñ ko tuumaal indiwuloo évidence indiwuloo firnde yi wér woon ne lii nga def amaana pour nga atte ko dina doon loo xam ne loolu jafe-jafe waaye foog ma ne daal loolu nguur gi moom dinañ ko cuunee ku ci mel ni Sana Manjang ñu daal di ko teg loxo ba pare ñaareel di uuti wala di uuti ñi nga xam ne moom lañ koy toppee yaakaar naa ne suñ koy fay daal nag loolu dina doon loo xam ne daal optionnel laay doon ci ñoom te loolu victime bi suñu ko ci ñoom yàgg nañu xaar ne gugum di xaar ñi nga xam ne ñoom ñoo leen def ñaaw teef yi pour ñu kalaame leen fa ma xam ne doone benn loolu dem na ci biiru juróom-ñetti at wala juróom-ñeenti at ba tey ji biir yi ba tey ñoom ñu doon jooy seen nokkañ feregul waaye lu ci gën a am solo daal mooy lépp luñ ci atte daal na doon loo xam ne dina méngoo satisfait waaye wóy ni comme ni ko dafay wérale bu nekkee ne amaana dañ ko tuumaal ba pare te tool ko fa ma xam ne doone benn te amuñ benn firnde bu wéetu boo xam ne moom la ñuy sukkandiku pour atte ko pour atte Sana Manjang dina doon loo xam ne lu jafe-jafe la sax fay wax nag lu am solo mooy moom Sana Manjang sax ci bopp moom kaaraangeem mu fa doon loo xam ne dafa nekk risque parce que su nekkee ne dafa xam lu bëri ci Jammeh amaana du bugg moom mu fësal te bu nekkee ne loolu doon na loo xam ne bu ne am na ñoo xam ne ñu ngi ci système bi pour bugg ko kalaame ko fa ma xam ne doon benn ñu jàpp ne Sana Manjang daf leen tooñ loolu yëpp da ngaa gis ne moom nguur si fu nekk ni daal la ko xaar daal doon loo xam ne lu gis la ci moom waaye lu ca mënta am baam mooy biir daal nañ ko lijjanti parce que biir bi yàgg na di bañ koo jàppee wala bañ ko tuumaale ba tey ñu ko jàngee xaar su ko defee daal lañ na ñu ngi yaakaar ne daal buñ ko kalaamee fa ma xam ne doon benn amaana leeral la dina ci am pour moom Sana Manjang ci mbir nga xam ne dañ ko toppan yàlla daf na ko ci réew mi xam naa daal dina am solo daal monsieur Kanté waaye Mr Faye daal li mu ci wax ni daal dëgg lii daal lu jar a bàyyi xel la All right, thank you very much. loolu am na solo su ko defee comme we are very close to the end time nga dem we have less than about 20 minutes to go. Mr Faye, finally one more issue we want to discuss more about the police and bëgg na am sa expertise on this present situation at the police headquarters. Recently police bi jàppee di lawyer, of course, Boris Ture of the United Democratic Party. This one have to do with politics and the police. So he made some remarks or comments rather, which was deemed to be decisive comments, and he was charged later on by the police, detained. And during the process, UDP saw solidarity in Uganda, them headquarters. And during the process,
some of them were denied access to Lawyer Body today, including the chairman of Beckham Area Council, Yankuba Dabo. And there was a bit of argument or push and pull between him and the police, the PIU officers on the ground. So relatively he was denied access, and the officer on the ground told him, he cannot be allowed to see lawyer. It's only the council is allowed. So that situation, the confrontation between him and the police, do you think the PIO officer was lawful on his ground to deny Yankuba as a chairman or as a UDP member, senior member, access to their own man as lawyer Boniture? So yeah, obviously ñu ko jaajëfal. Dama bëgg ñu understand si Gambia bi ne police station nekkul marché nekkul mall da ngaa ñëw rek duga foog ñu maintain order, not only for the safety of whoever is in there, but for the safety of officers. Especially this was politically motivated because Malal to see based on Yumadega, they had no grounds to arrest the man. Understand nga kooku ñaata yoon la NPP ñoom seen nañu di wax nonsense seen rally political rally yoo xam ne ni actually they should have been arrested, especially people like Demba Sabally, right? But with that aside, yes, he had the officer had legal grounds to deny them, because so this is a group of people na ñëw den kon dafa mujjee nekk banana police station or banana republic. So they have to maintain order to make sure ñene def seen liggéey. The legality of that arrest though is not a whole story. Why at that point they were professional, and I like how the officer handled the situation. So yes, it was lawful that he did that. Okay. Another argument is, but Yankuba Dabo is an elected officer, and I believe he is a lawyer too. So being a lawyer and elected officer, shouldn't that have been, on that moment in respect and allow him to access or to get in and get access to go in rather and get access to the man? Isn't that a genuine reason for him being an elected officer and also a lawyer as well? Maybe to many, whatever the case might be, he should be allowed to go in. Well, how many you been aboard in the hole? Dafa mel ni kii amoon na benn lawyer bu waxoon ne dañ war a disband ECU. I don't know what his name was. So when I made a comment, and I'm not ko wax ne waa kii lawyer la. What people don't understand is this: criminal justice dafa broad, dafa rëy, right? So the entitlement ne lawyer la, senior officer la, so elected official la, I need to be granted access. Lulu dañ ko war a tege aside. Su nekkoon ne dafa ñëw foofu on an official visit, loo xam ne ni wasn't political, but the visit was political, right? So at that point, that status was irrelevant. Dégg naa foog naa li nga wax dëgg la sax, because am na ko wax si vidéo bi ne su nekkoon Sidi Ndiaye la di nga duga. Sidi Ndiaye tamit su nekkoon ne ñëw na on a political visit, see situations like this, yes. I'm going to deny, right? So you have to understand something. Lawyer, mistake guy in Gambia moy. Just because lawyer rek xam na loi. Lawyer liggéeyam moy ci code bi. Mu ñëw mu make sure that mu defend la, use legal terms or whatever, or use channels or whatever for either reduce charges, because lawyer dañ la ko dee wax nekkul ne lawyer dafa la war a génne ci problème. Non. Especially so defee dara. Let's say you know sentence to 100 years or you know finally lawyer bi mun na use legal terms or use because lawyer dafa sew. There are other avenues you could use, other doors you could use to reduce charges, to reduce fines, or make a deal with the prosecutor, right? So lawyer lolu moy liggéeyam. As a police officer, lu ma bëgg understand moy liggéeyam moy ñu assess situation bi, moo tax ñu jox la doole boobu, moo tax ñu jox la naka discretion boobu noonu. Understand why don't abuse your time, because abuse your time lu war la tek law. Your job is to make sure that you analyze situation bi, assess ko, and then you make your decision based on that. So at that point, from a law enforcement standpoint, this officer analyzed the situation, assessed the situation, we realized, okay, this would not work at this point, so I will have to control the crowd, right? Motor guy for barricade,
So I key lawyer key lila, they feel entitled. I have to go in. How much you know? Meaning, okay, I am the counsel of this man. Yeah, Haramaduga. Then that's a problem. Then I understand that. But right now, the officer even said only counsel of the accused, whatever, was allowed to enter. So at that point, no one man counsel la, because my lawyer la muduga. Why yen talk why? But he wanted to go in with everybody. Lord, make sense? So whether lawyer or not, we need to understand this difference. The difference between being a lawyer, somebody, I think you have a call. Yeah, I thought I was going to say that. We'll get it quickly and then hear from him. Assalamu alaikum. Hello? Hello. But kii foog ma waa fii la de turam bi Hello. Yes, hello. Do you want to say something? Good morning. Okay, we're gonna move on. The call has ended. Yeah, I think he might have mistakenly called. Yeah, so lu bëgg a xamal nit ñi rek mooy ne in this life, yeah, you have to be careful. Gambia bi da nga gis koo xam ne daf di over exaggerate power am. Yeah. Power am fii la am boo ko yóbbu fële moo tax they are always getting in trouble. Understand? More than when we clash with them, they end up looking stupid. Because you so new with that mindset, we are minister, so we have to succumb to your nonsense. We are not going to do that. Your plus we am no, need more of a tech. Need more of a tech. So be humble, man. So I have respect for this guy, Mr. Yankuba, whatever. But definitely, people like this should set example. One thing, hey, Lua the farm digger like he police officer, like he or she is just doing his job, his or her job. They need to respect that fact because they officer shouldn't want to see officer Yankuba would have the discretion to analyze the situation. Now officer what now they're gonna do based on the situation, right? So deny officer access. The same thing, he has every right to do that, but then not rights, but it needs to be reasonable. More right because Fufu is a public office. Why should we say in an assessment situation mean he to create disturbance or whatever? Muna order officer me for no go grant access for this reason. So the officer did his job, and definitely I commend him for that. All right. Of course, the officer was widely, appreciated. He was widely praised by many, especially on social media. Like he did a great job handling the situation maturely, keeping the situation calm and all that, which was very, very appreciated by many people. And finally, on this whole matter, maybe Mr. Chen the comment on this. Let's assume, like, let's say, if Yankuba Dago and the people that he came with, if they can forcefully, or, Duga Jibir, protect them both at Duga and have access. In that regard, that police be among anything to do, maybe to arrest all of them? Could that have happened? 100%. So normal I'm go sosa, I'm go sosa yara taking action more reasonable force. Understand nga? Because you la wane bul def li fofu territoire am la and the officer was reasonable. So ñëwé mëna la charge yu bari sax. Mëna la charge yu bari because bale legal issues la whether he was arrested unlawfully or lawfully whatever lolu benen case la. Understand? But at that point of time su bëggé force bopam after being respectfully told you cannot go, only councils are allowed to go in. Then we feel entitled to move them in. Yeah, so don't man say, yeah, I will give an order. Man Mr. Sudaman officer said I'm going to go over source. See you're taking action law. Could have been arrested. Oh yeah. Definitely. And okay. Wonderful. I think ultimately it was important we clarify that area and in which can get the other like we did. Mr. Fain, on a final note, lan ngay tëjee waxtaan bi and of course especially with what happened in Banjul ni ko ML explain léegi
Yankuba Dabo and his is going to be selected. Gonna do please be handle situation. And I believe that this reaction you bari ñi nga xamantene Gambian ci lañ ko gisé noo koy jàngate finally. waaw jërëjëf Kanté jërëjëf Moustapha yi am solo lool xam nga tamit nit ki moom su fekkee ne am nga nombal tànk moo xam caaman nga député nga ak ba nombal tànk ba mënta am mënuloo sut loi bi sa voice ba ngi xaw a leneen waaw voice exactly loolu laa bëggoon a wax mu ngi xalaat naka la ba baax waaw mun nga xaw ma naam earpiece ngay use wala nii rek mun ngaa jege phone bi fana xamuñ mu nga sànni xeer waaw léegi much better ok good waaw comme ni ma doon wax rek nga nombal tànk moom soo ko amee moo xam nga nekk député wala nga nekk ci maanaam mënuloo sul loi bi so yaakaar naa tamit loolu lu ñu war a bàyyi xel la su nekkee ne yow ñëw nga ci am barab boo xam ne way taka jënd maanaam moom liggéey mu ko def te wane ne yow mënuloo dugg mënuloo jaala comme lu war rek mooy na nga war a respecté li nga xam ne nii moom la wax waaye su nekkee ne da nga bëgg a forcé di wax ni comme yow da ngay jaay ne am pour nombal tànk nga maanaam bu yàggee yow mun ngaa tooñ pour way taka jënd da ngaa gis ne bi mbir mi pare ku doon léegi ci Gambie ne dañ ko prise pour loolu mu ngi fi ne moom liggéeyam bi def na ko ci anam nga xam ne anam professionnel la te loolu la ñu séntu ci moom wax na ko ci anam daal tey na liggéey bi def na ko ci ñi nga xam ne daal noonu la ko sarkaki li waaye ni daal di tërile ku loolu mu doon loo xam ne lu am solo la te wuy taka jëri ñeneen ñi tamit war nañ ci war a mën a jàngi surtout sax bu nekkee dafa am na ko def xandule su sax bu ne dafa ñëw rek nga andule ko ci xadar wala di ko xandule ci anam boo xam ne amaana mën naa gën a yee fitna kon loolu ko doon loo xam ne wuy taka jër bi war nañ ko gën a tàggat muy gën a xam anam ba muy defee liggéey waaye daal su ma ne daal defe na li lu wuy takkadee bi def daal man jàpp naa ne loolu mooy lu war caaman bi jëf li mu jëf foofu daal man dama dikkee ne daal dafa juum te loolu na loo xam ne daal war na koo bàyyi xel bu baax a baax te loolu doon am nombal tànk loi bi moom mënuloo ko sut benn yoon kon ci gàttal daal lii laa ci am suma gis xam naa di leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal askan wi nga xam ne ñu ngi doon teewlu programme bi Moustapha Faye jàngat bi am na solo lool ci wàllum kaaraange loi doon na loo xam ni daal yaakaar naa askan wi war nañ cee gën a xam daal lu bëree bëri parce que dafa sumaranke ci réew mi mooy façon programme yi mel nii da nga gis ne Gambie moom daanaka luñ bëri ko doon ci wàllum politique la yeneen programme yoo xam ne nii daanaka luñu ëpp daal bëriwul njëriñ boo xam ne amal na ko askan waaye façon programme bi dafa doon loo xam ne lu war a yaatu la wala ci askan wi mën a xam wàllum waaye réew mi lan la wax ak lan moo nekk seen ak seenam yelle suñu koy xam ne da nga loolu dinañ leen dimbale ñu mën a gindee ko ci lu bëree bëri di la jaajëfal santé ci host bi ak programme yi ñu ko doxalee am na solo lool bu baax a baax am na di leen wax dox daje bi rek ndikki ni ba beneen dimanche incha allah jërëjëf. All right, thank you very much, Mr. San, Vice President. Jàngat bi am na solo. Borom xibaar yu neex yi gars tam nañ la xooj every day si Star FM léegi foofu la ak moom mooy borom xibaar yi jërëjëf. maa ngi gisoon sama ne waaye nga ko promote nag maa ngi gisoon léegi moom guys that was a great news definitely. And Sanu Jeba Mune, let them mind him. I think he's talking about the chairman. Mune, I think his Marabo tell him if they arrest him, he will become the next president of the country. Oh, really? I get to in the chairman of this Warna fire, Warna Daha Marabo, Syria Bobo. Bad, you know. Anyway, it's good to be here, and I think it has been a great conversation, another wonderful program, and we want to thank all of you, Yen Deglukati, for taking your time and join us. It's Sunday, it's always a rest day for many here in the Gambia, but with all that, you endeavor to be here, and let's have a conversation around some pertinent issues, in our country, as Mr. Fay Numko Defay, and we want to thank him again for the initiative and the time he is always taking to educate us all, particularly many of the people in this country, especially in law-related issues, that's injustice-related issues, security, and all that. So, Mr. Fay, ñu bàyyi la rek nga tëj programme bi joxaat gaay rendez-vous inshallah next week. God willing, we shall meet here again pour ñu mën a continuer waxtaan bi inshallah.
waaw jërëjëf Mr Kante jërëjëf Vice di jaajëfal ñuy déglu yëpp ñoo xam ne ni ñu ngi feeñ ak feeñuñ tamit ñu laa wax jërëjëf li ma wax rek nga leen continuer di work together def lu war parce que man lu ma gëm mooy su dee yaa ngay julli moo xam ne ba fa sangi yàlla nga gëm I think the most important thing more you do unto people as you wish people do unto you. Understand? So this is the most important thing. And even right now, especially this union, change system where how many come didn't respond with anger. Unless law how many it needs to be dealt with right away. I'm not I'm not source don't you masla be smile. Because time would have a time is smile passing. So, but for the most part, we are able to come mediate between instead of wow, justice for all. I'm not from our legally then get auto drivers. Just because you have justice for all behind you doesn't mean that you have to go around disrespecting police officers. So for AGE, if they ask you for your papers, like as a kite, you have guy. But so they may have this perception of Aki Harris Labuga. Your father has a so obviously there is something that we call attitude test when it comes to law enforcement. An attitude test more than a field attitude. Force approach in a field. The guy is officer vitamin. Budu more officer of la japa sili ko jay dog sa mela mu buga waste time because lu you na ko do la mi dafa test vehicle. You waste time. All those things were unnecessary. Why? Because of how you handle the situation, how you handle the situation. Ninga respond. What I want to flow. So what I leave me sensitized. Is it even officers in Bobo and guy? Even though so your prosecutor, the prosecutor taking no problem. Then do you want to give him a warning or you want to process him? I want to process him. We didn't guys. Okay, no problem. Let's go. So li jangal gaay lepp lolu nonu so jajefal yeen ñep jërëjëf thank you for taking your time telling Mr Kante Vice and everybody to talk deglu ñu for the whole hour and a half be next week inshallah or tomorrow on Star FM at 2 p.m. inshallah jërëjëf Inshallah. All right, you can catch up with him again tomorrow. Coming at Star FM at 2:30 or 2 p.m. Inshallah, and by hell. It will be another great show, inshallah. Well, thank you, Mr. Fai, and thanks to everybody for being here. And have a lovely Sunday and stay safe. We'll meet here again next week, inshallah, God willing. You continue waxtaan bi pour educate askan bi wax ak nit